So hi everybody, it's good to be here. It's nice to see you, and thank you for jumping in so quickly. It's amazing. Добрый день, здравствуйте, наши дорогие подписчики. Спасибо большое, что вы присоединяетесь к сегодняшнему нашему эфиру. Сегодняшняя сессия также будет посвящена вопросам и ответам. So, Sarah, last week there were a lot of people who just joined the account, so some questions might repeat themselves. I think that's fine. But it's always fresh at the same time. Alrighty. So let's just start with those that were a couple questions that were in your direct message box. All right. So let me first read them in Russian, and I'll translate them to you. Итак, начнем с первого вопроса. Дорогая Сара, я прочитала все ваши посты, прослушала видео, и если бы вы мне только могли подсказать, в каком направлении искать исцеление. Мне 35, я темпераментный, эмоциональный человек, активный. Я готова была бы горы свернуть, если бы не мое состояние. С детства мучают приступы учащенного сердцебиения, одышки. Самым моим большим желанием является танцевать. Много танцевать, и чтобы при этом не задыхаться. С возрастом я заметила прямую связь с работой кишечника и сердца. На всех обследованиях врачи говорят, что отклонений нет. Что же тогда со мной? Почему мне дискомфортно в моем теле? So, first one, if you could only say in which direction I should look in order to heal my body. I'm 35. I'm very active and emotional person, and I could do so much if only it weren't for my health condition. I've been suffering with heart palpitations and shortness of breath since childhood. My biggest wish is to dance and not suffocate while doing it. Doctors say that there are no signs of any pathology. What's going on with me then? Why am I so uncomfortable in my own body? Why am I so tired every day? Well, I can't answer all of those questions. I don't know all the answers to why. I would recommend, especially with your heart, I think that relaxation, I teach relaxation. I think relaxation is very powerful healing, to learn how to relax really well, and it's very good for your heart. But really you need to learn the principles of healing, how we heal any kind of illness, and somehow we need to arrange, I think at some point, Elsie, to teach more about that. Sure. Yeah, I've known many people with heart conditions. You can heal these things. It just maybe takes some time and some learning. Alright. Сара говорит, я не могу ответить, к сожалению, на все эти вопросы. Почему? Однако, касаемо сердца, расслабление является одним из самых сильных способов исцеления. Она уже и в прошлом эфире, и сегодня она слышит много вопросов относительно исцеления и думает о том, что, наверное, пора бы углубиться в тему принципов исцеления, и, скорее всего, это произойдет в ближайшем будущем. Ну а пока расслабляйтесь. Она не устает говорить о том, что это, наверное, один из самых сильных способов исцеления любого состояния. Нам очень легко говорить, что это не поможет, но ведь мы же никогда не пробовали. Попробуйте. And the heart really is genuinely connected with love. And especially when we have something wrong with us, it's really hard to love yourself, to really experience that love. But that's actually what does so much of the healing. Sorry, my light keeps falling down. We can actually see without the light anyways. So it's a bit weird, but yeah, we might have to. So maybe I can turn this way. Hold on, it might be a bit lighter. It's just strange not being at home. That's a bit better. Maybe there we go. As I have at home. Yeah, so anything to do with the heart really looks for love. It needs to experience love and self-love. It's very important for the heart. So that's not always easy, especially if you have a heart condition, then that can be harder. But to become gentler, softer, more loving, kinder, these kinds of things, especially to yourself, first of all to yourself,
that will give you the really good conditions for healing. Alrighty. Но если углубиться немножечко в тему болезней сердца, все, что касается сердца, соединено с любовью. Вы пишете, что ваше состояние началось с детства. Может быть, вам не хватало любви в детстве. Но сейчас вы уже выросли, и вы можете подарить эту любовь себе сами. Любите себя, станьте немножечко мягче, добрее по отношению к самому себе. Кто знает, может быть, это уже будет хорошим началом для исцеления вашей болезни. Okay. Yeah. Alrighty. So the next one is not connected to healing, but it's just something that you usually talk about. Итак, следующий вопрос. Длительное время я не могу устроиться на комфортную работу. Никаких диких требований нет. Просто хочется работу, на которой было бы комфортно. В своем районе проживания, обычная зарплата от 45 тысяч рублей. Хочется стабильности, позитива, легкости. Я уже напахалась, выплатила ипотеку, много прошла. Я не содержанка. Просто сейчас хочу комфорта, обычного, человеческого. Отдельный кабинет, работа с документами, людьми. Не понимаю, почему не приходит работа. Стыдно за себя. So next question. It's been a long time since I'm trying to find a good job. I listened to your course and then have been doing relaxations, but so far no result. I don't really have high requirements. I just wanted to be a comfortable job for myself with an average salary and in my area of living. I'm longing for stability, positivity, and lightness. I've been through so much already. I worked too hard for a long time and paid off my mortgage. And now I just want simple comfort. My own office, work with papers and people. I don't understand why I still haven't found a decent job. I feel guilt and shame for myself. I think that the answer is in that last sentence. The guilt and the shame actually stop you from finding things. It's really strange. Shame runs very deep inside us, and it makes us sabotage ourselves. It's like it short circuits the energy. So you send a request goes out from you, but because you have shame, it gives this energy like I don't deserve, or I'm not worthy, or I can't receive what's good for me. So shame and guilt, I know it's hard not to feel them, but it's actually really important somehow to just let go of the shame, let go of the guilt, allow yourself to be like, trust yourself where you are, trust that life is not being really bad to you, and really relax, and something must happen, something must work for you. Alright. Я не дочитала последнее предложение девушки. Она написала, что ей стыдно за себя, и она винит себя за свой неуспех. Так вот, Сара говорит, что ответ лежит, скорее всего, в последнем предложении, потому что вина и стыд, а это явление, которое очень часто мы испытываем в отношении различных сфер. Вина и стыд словно саботируют любые ваши желания. И до тех пор, пока вы будете испытывать эти чувства, они будут истончать вашу энергию и не дадут вам идти дальше. То есть вы каким-то образом посылаете во Вселенную посыл, что вы недостойны уже заранее того, чего хотите. Поэтому если вы хотите добиться... I'm sorry. I'm sorry. Go ahead. I'll translate. Yeah. Now it's gone out of my mind. The other thing that's very important is to enjoy where you are. So even if you don't have work at the moment, instead of feeling shame and guilt around that, enjoy it. The more you enjoy it, the easier it is to find what you want. The more you feel bad about where you are, the more you get stuck where you are. I see. Focus. And you write a lot about it in your book, so let me translate that. Yeah. This appreciation and enjoyment is so important. Итак, то есть чувство вина и стыд нужно, во-первых, избавляться от них, а во-вторых, главное явление, которое вы должны впустить в свою жизнь, это благодарность и удовольствие от того, где вы находитесь прямо сейчас. Чем больше вы будете получать удовольствие от своего нынешнего состояния, нынешнего окружения, нынешних занятий, тем быстрее вы сможете привлечь в свою жизнь именно то, чем хотели бы заниматься в идеале.
если вы будете фокусироваться на том, что вам все вокруг ненавистно, тем быстрее вы притянете то, что будет вызывать у вас ненависть. Поэтому ищите фокус в удовольствии, в благодарности. Об этом, кстати, очень много пишет Сара в своей книге «Полюби деньги, деньги тебя любят». Okay. All right. Okay. So the next one, Sarah, all my illnesses come from fear of death. How do I get rid of it? How do I overcome this fear? I wonder why you have that fear. You know, maybe it's possible that there's some experience from a past life. Who knows why you have the fear? I think that in relation to death, it's really important to understand that dying is not really dying. If you read, you can read more about this. Maybe I don't know what books there are in Russian, but you'll know. To realize that we really continue, our consciousness continues when we die. I think the biggest fear is either where we've learned something from religion which makes us afraid to die because we're afraid maybe we've been a bad person or something like that, or if you think that death is the end and that's it, there's nothing else. But if you realize that it really is a transition, and that's even that sense of you is still there afterwards. Many people have described that, people who've died and come back and things like that, and it makes you realize that perhaps it's not what you think it is, and perhaps you can just start to feel differently about it. I don't know, I'll let you translate that also, and then I've got one other thing I can say. Sure. Интересно, почему вас преследует этот страх? Первое, может быть, в вашей жизни был какой-то травмирующий опыт, может быть, даже в прошлой жизни, опыт, который вызвал в вас этот страх, и он тянется за вами. Или же этот страх может идти из религии. Вы думаете, что недостаточно хороши, и вас пугает то, что будет после смерти. Однако нужно понять, что, умирая, мы не умираем, наша душа не умирает, она все еще продолжает жить, перевоплощаться. Ищите то знание, тот источник, ту книгу, которая поможет вам в это поверить. А себя могу порекомендовать Майкла Ньютона и его книгу «Путешествие души». И она очень ярко рассказывает о том, что наш путь очень длинный, он не заканчивается, и вы не закончитесь, вы будете продолжаться еще много-много-много лет. Also, have the Conversations with God books been translated into Russian? I'm sorry. By Neil Donald Walsh. Yes, I have actually just mentioned the book by Michael Newton. Okay, so there's a book by Neil Donald Walsh called Home with God, which is the last in the Conversations with God series, and it's about death and what happens after you die. And I thought it was an amazing book, and it completely changed my sense of what death is all about. All righty, let me say that. I'm sorry, the name of the author one more time? Neil Donald Walsh. Okay. There was a very famous series of books called Conversations with God in English. Yes, I have heard about it. Just forgot the author's name. So, Сара рекомендует еще книгу Нила Дональда Волша «Дома с Богом». Это одна из последних книг «Беседы с Богом». И вот именно Саре она очень помогла разъяснить себе многие моменты. Поэтому попробуйте почитать и эту книгу тоже. Возможно, ваши страхи уйдут просто в никуда. And the other thing, you know, the more you relax, the less fear you have. And also, like I said to one of the previous people, the more you can experience love, the less fear you have. Okay? So when you get very in your head and you're thinking a lot all the time, your fear grows. But if you're more relaxed, if you experience more love, then you're not so much in your head and you don't have so much fear. Окей. Ну и последнее. Расслабление и любовь также смогут помочь вам преодолеть этот страх. Когда вы расслабляетесь, страх уходит. То же самое с любовью. Чем больше в вас любви,
тем меньше страха. Она просто вытесняет страх. Поэтому уходите из головы в сердце. Голова, мозг все время будет жевать этот страх, взращивать его в вашей голове. Уходите оттуда, идите в свое сердце, расслабляйтесь, повышайте свою любовь, чувство любви, и вам обязательно станет легче, и все ваши болезни уйдут. Alrighty. Okay. So next one. Just a second. Once I started my own business, I feel tired all the time. I have to make myself do something. I really want lightness, dynamics. How do I do that? Let me translate the question. У меня после ухода с найма в собственный бизнес началась сильная слабость. Просто заставляю себя двигаться, что-то делать. Хочется легкости, динамики, насыщенной жизни. Как этого достигнуть? Well, I teach people to do what I call working light, which I think is what you're looking for. And fundamentally, it's a kind of relaxation. It's about people don't imagine that if they're relaxed, they can work better, because somehow we think that you have to be wound up or stressed or tense to work well. But actually, the more relaxed you are, the more energy you have, the lighter your work is, the more you get done, the more effective you are. Everything works better when you're more relaxed. Yes, and I've actually translated one of your works, Work Lighter, Get Richer, so I'll mention it right now. Yeah, perfect. Опять-таки мы возвращаемся к расслаблению. Очень многие не верят в то, что расслабление дарит силы и энергию. И благодаря этому вы сможете за гораздо меньшее время управиться со всеми делами. Свой бизнес, конечно же, обязывает. Очень много сваливается дел, и с ними не так легко справиться. Кажется, что нет, некогда мне расслабиться, некогда прилечь, никаких 3-5 минут на себя. Но ответ на ваш вопрос кроется именно в расслаблении. У Сары, кстати, есть пост «Работай меньше, получай больше, зарабатывай больше». Он говорит именно об этом, о том, что расслабление грамотное поможет вам выполнить свои дела быстрее. Либо найдется кто-то, кто сделает ваши дела за вас, либо необходимость выполнения этих дел просто отпадет. Поэтому, возвращаясь к расслаблению, хочу напомнить, что в шапке профиля есть ссылка на курс Сары «Энергетическое расслабление». Стоит он $30. Okay. So, and when you really do not understand what you're doing wrong in your life, where do you start? How do you start to untangle this? Когда совсем не понимаешь, что ты делаешь не так в своей жизни, с чего начать разматывать этот клубок? Please, please, please don't spend your time looking at what you're doing wrong. Пожалуйста, пожалуйста, не тратьте свое время на мысли о том, что вы делаете неправильно. If you look all the time at what you're doing wrong, all you'll find is what you're doing wrong, and it'll get bigger and bigger and bigger. Все время думая о том, что вы делаете неправильно, вы будете находить больше и больше вещей, которые подтверждают вашу мысль. Это будет наматываться еще в больший клубок. So it's important to look at what's working for you, what you appreciate, what you're grateful for, what you love in your life. Let those things grow, and gradually they will take over what you think is wrong. Ищите то, что вы делаете правильно. Ищите то, за что вы благодарны, что вы любите. Смещая фокус на эти вещи, они начнут расти, и постепенно они просто выместят из вашей жизни то, что вы считаете делаете неправильно. Alrighty. Really, there's one other thing I would like to say. From all my experience now, many, many years of experience, what I've come to the conclusion is, in life, you can't get it right and you can't get it wrong. You really, it's like, you can't, whatever you're doing, it's not wrong. And also, whatever you're doing, it's not right. It's not about right and wrong. And so if we can just let go of this way of thinking, of course, you know, you don't drive over red traffic lights, you know, those kinds of things. But life itself
It's not about right or wrong. It just is what it is, and you can change it if you want to. You're free. Вся наша жизнь, мы не можем поставить клеймо на какие-то поступки как правильные, а какие-то как неправильные. Жизнь — это жизнь. Все как есть. Мы живем эту жизнь и просто выбираем, что мы будем делать в следующий момент. Просто сами не называйте вещи, которые вам не нравятся, неправильными. Извлекайте свой опыт и идите дальше. Есть, конечно же, вещи, которые, когда мы, допустим, заведомо неправильные, мы проехали знак стоп, не остановились на светофоре на красный свет. Но мы же говорим не об этом. Не называйте вещи заранее, не ставьте на них метку правильно-неправильно, и тогда все станет гораздо проще. Alrighty. So when talking about healing, you were saying about patterns, that there are some patterns that we need to get rid of and get new ones. So which ones do we need to get rid of? So let me say that in Russian. Как понять, от каких паттернов надо отказаться ради исцеления? You know, it's not so much about getting rid of patterns. What I find is the more you try to get rid of things, the more they stick around and the stronger they get. And I've known some people who've tried for years to get rid of some parts of themselves or some patterns, and those patterns have just got stronger and stronger. Опять-таки мы возвращаемся к тому, что мы фокусируемся на том, от чего бы нам нужно отказаться, что отрезать, что убрать. Однако, когда мы фокусируемся на том, от чего бы нам отказаться, что бы нам убрать из этой жизни, то эти вещи начинают расти. So I will always come back to relaxation. When you relax, you receive fresh energy, new energy, and that gently pushes out the old energy, which is old patterns. So by relaxing, you actually replace your old patterns with better patterns, with newer patterns. So there's an automatic process in that. And that works much better. So being relaxed, being open, enjoying, being happy, these are things where you receive the new energy, and then you don't need to worry about this pattern's no good or that pattern's no good. If something's no good, it will go, and if it's good, it'll stay. And you don't have to work it out. Окей. Еще можно вернуться к прошлому эфиру, когда мы говорили о том, что свежая энергия, когда она приходит в нашу жизнь, а приходит она всегда, единственное, у нас есть блоки. Так вот, свежая энергия, приходя, убирает старую энергию, старые блокировки, старые паттерны. И как вы можете пригласить эту свежую энергию? Просто расслабляясь. Тогда эта свежая энергия будет легче приходить в вашу жизнь. Она, вытесняя старые паттерны, будет возникать меньше болезней, так как, расслабляясь стабильно, последовательно, эта свежая энергия будет все время в вас циркулировать. Поэтому позвольте с расслаблением пригласить свежую энергию в вашу жизнь, в ваше тело. Проходя через вас, вытесняя старую энергию, она избавится от тех паттернов, которые вам не служат, не дают вам ничего хорошего. И это произойдет естественным путем. Вам не нужно будет фокусироваться на том, нужно этот паттерн мне или нет. Alrighty. So, let me just read one. So, how do I understand which is the voice of my head and which one is the voice of my soul? And how do I choose? How do I pick when I feel something, but the logic, the brain says the other thing? Вопрос. Как отличить голос разума от голоса сердца? Как выбирать, когда чувствуешь одно, а логика говорит другое? Okay, let's do a little exercise, everybody who's here. Итак, давайте тогда выполним упражнение, и это будет ответ на ваш вопрос. So, close your eyes. Закройте глаза. And let's just feel, first of all, just sense into what is your mind and what is your soul. See if you can feel the difference or sense the difference between the energy of your mind
and the energy of your soul. Just be Попробуйте, very gentle. So go on. попробуйте теперь почувствовать энергию своего разума и энергию души. Чувствуете ли вы разницу? So I'm going to give you a minute or two to feel into it. Just like, let's sense into the mind. What does the mind feel like? What's the quality of the energy of the mind? Я дам вам минуту, чтобы вы могли хорошенечко почувствовать качество энергии разума. Какова она? Just really feel it. Просто чувствуйте, не думайте об этом, а чувствуйте. And now let your soul, allow yourself to feel or to sense into the quality of your soul. What does your soul feel like? What's it like compared to your mind? Can you feel a difference? А теперь почувствуйте свою душу, энергию своей души, ее качество. Чувствуете ли вы разницу между энергией души и энергией разума? Sense the quality of your soul. Почувствуйте качество души. So the question was about the mind and the soul and the instructions of the mind and the instructions of the soul. The soul is really the director of our life. It's the leader, and the mind follows. So it's not a good idea to let your mind be in control or to be in charge, because it's not suitable for that. Директором, лидером нашей жизни является душа. И нехорошо отдавать эту силу, контроль разуму. So when you feel instructions from your soul, they always have a quality of lightness, of beauty, of surprise, of something. It feels really special. And when you have instructions in your mind, it usually feels like, I know this already. It's familiar. It's predictable. There's no surprise in it. It doesn't have that quality of beauty in it. Когда вы чувствуете, ощущаете инструкцию, указания души, вы чувствуете легкость, какой-то сюрприз, удивление. Когда вы думаете или чувствуете инструкции, которые идут от разума, то никакого сюрприза нет. Есть такая жесткость. Да, я знаю, что это то, что надо сделать. So, as a general principle, I would say always listen to your soul. The beautiful thing about your soul is that it cares about things like peace and joy and love and freedom. And you can bring those into any situation. So you can be doing a job that you don't like, but you can still be peaceful in your job. Your children can be being difficult, but you can still bring love to your children. So the instructions of the soul, we can take them anywhere and everywhere. Whereas the mind, it's a very different kind of thing. Инструкции, указания нашей души всегда приносят мир, любовь. Она всегда думает об этих вещах и приносит, заботится о тех, кто нас окружает. Можно заниматься нелюбимой работой, можно выполнять множество занятий по дому и все равно делать это от души, делать это с повеления души, которая помогает привлекать любовь в эти занятия, когда как разум, к сожалению, этого состояния не привносит. They always take the soul first, and then once the soul is in place, then the mind will relax, and then it becomes more sensible and useful. Поэтому, когда перед вами стоит выбор, зачем идти, за голосом души или за голосом разума, всегда выбирайте голос души. И тогда разум просто последует, он расслабится, адаптируется, и это будет просто гармоничная жизнь, если она будет идти по выполнению инструкций, указаний вашей души. Alrighty, so here's a request here. Please ask Sarah to come to Russia. We really need her. She's amazing
aligned with her energy. I've been on her seminars in Bosnia. It was amazing. So, Is that Elena? Yeah. Maybe. Her nick is Kalena 1305. Okay. Я прочитала комментарий. We had one Russian person who came to Bosnia to our retreat there. И вот она просит Сару приехать в Россию. Говорит, что она очень нужна. So, она с вами здоровается, она, кажется, поняла, кто это. Она здоровается, передает вам привет. Yeah, same one. Yeah, with traveling and seminars, you've said once that Australia is still closed. It's going to be closed for another year. Is it true? Yes, I would say at least another year by the look of things. То есть пока что, к сожалению, Австралия соблюдает карантин, и в ближайший год, скорее всего, никаких путешествий не будет. Однако, как только Сара решит приехать сюда, мы обязательно дадим вам знать. Alrighty. Okay. Someone says that thanks to your voice, her head stopped hurting, which is amazing. Oh, good. У кого-то перестала болеть голова. Спасибо вам большое за отзыв. So, Sarah, what is dreams? Is that our subconscious? What do you want to tell us? Let me translate this. Что такое сны? Это наше подсознание. Что хотят нам иногда сказать сны? I don't actually know very much about dreams. I've never been that interested in dreams. My understanding is that very often there is releasing that can go on. I think the soul can go traveling and go and do all kinds of things in the night. So it's really not my area of expertise at all. Да, к сожалению, это не та сфера, в которой я имею какие-либо знания, не экспертна в этой сфере. Возможно, душа просто в этот момент путешествует и получает новый опыт. Это все, что она может сказать о снах. But if you have bad dreams, just always assume that that's releasing something that you don't need. Окей. Но если у вас плохие сны, то просто думайте о том, что ваша душа избавилась от чего-то. Вам просто это уже не нужно. Alrighty. So let me check. Someone wants to repeat the title of the book, Neil Donald Walsh, Conversations of God. So the last one was called Home with God? Home with God, yeah. Да, вопрос, как называется книга, которую вы рекомендовали только что? Да, Нил Уолш «Дома с Богом». Это книга из серии «Беседы с Богом». So someone says that they have relaxed very well since the beginning of our meeting. So good. There's love inside, and she's very thankful. Спасибо вам большое. I saw today that the audiobook has been published of Love Money, Money Loves You. Oh, very nice. So it's being read by a Russian. I hope it's good. It's hard for me to tell, but that might be nice for some people to listen to it, because it gives you a certain kind of energy when you listen to it, and it helps. You know, that book helps you to get the energy of anything that you want. It's not just about money, it's also about if you want healing, if you want a better relationship, if you want a job, all of those kinds of things. It's really showing you all of that. Absolutely. It's so deep, it touches everything. So let me translate. Yeah, exactly. Yeah. Да, кстати, по-моему, сегодня уже вышла в продажу аудиокнига «Полюби деньги, деньги любят тебя». И, как говорит Сара, во-первых, она надеется, что она вам понравится, а во-вторых, слушая чей-то голос, вы также получаете энергию. Более того, эта книга, она ведь не просто о деньгах, она очень глубокая, она затрагивает очень много сфер, поэтому надеемся, что вам понравится. Если вы еще не читали, и если вам больше по душе формат аудиокниги, вот она уже доступна к покупке. Okay, and I think I have something here. So, what is the right way to live the emotions? How do you do it right? That's a big question. Right. Как правильно проживать эмоции? И уже сейчас говорит Сара, это большой-большой вопрос. Look,
my experience with emotions is that it goes in what we could call levels. So if your emotions are very suppressed, then the first thing is to be able to express yourself emotionally. We all need to have an emotional vocabulary and to be able to identify, so to feel what we feel and identify what we feel and be able to describe it, be able to have, you know, really have a sense of it. That's very important for everybody. Во-первых, очень важно иметь такой словарик эмоций. То есть вы должны понимать, что вы чувствуете, уметь назвать эту эмоцию. То есть это будет первым, потому что очень часто ведь эти эмоции подавляются настолько сильно, что мы уже даже и не знаем, что мы чувствуем. But you know, there's also a problem with emotions when we're very emotional, and it doesn't really matter whether it's positive emotions or negative emotions. It doesn't actually have a really positive effect on our health and well-being. So in Chinese medicine, you can see, like, if somebody's very angry, for example, it hurts their liver. If somebody cries a lot, it hurts their heart. So we don't want to get stuck in being very emotional. Being able to express your emotions is better than squashing them, but there are better places. So let's translate that, and then I'll say a little bit more where we can go with it. Absolutely, sure. Итак, умение проживать, выражать эмоции очень важно, но также важно понимать, что излишняя эмоциональность, она ни к чему. Даже вот, например, в китайской медицине, если человек сильно злится, то это неминуемо скажется на его печени. И если человек много плачет, это скажется на его сердце. Поэтому желательно искать баланс и уходить от заряженности, неважно, очень сильно позитивной или очень негативной, в более ровное, стабильное состояние. So then the next stage is that we learn to be more relaxed, and as you become more relaxed, you become less emotional. Your feelings are less up and down, they become more peaceful, and that's a really good thing. Окей. Итак, научившись первым делом проживать свои эмоции, называть эмоцию, затем выходить в стабильное состояние. Следующий этап – это расслабляться. И уже в расслабленном состоянии вы в любом случае не будете скакать по эмоциям, и уже будете проживать их более ровно. And as you become more experienced, what I look for is for the emotions to be very neutral. So we talk sometimes about neutral positive and neutral negative. And that's a kind of energy, but it also applies to emotions. So there's a kind of neutral happiness or a neutral, both positive and negative, which they're not damaging, they're just part of the expression of life. But if they get too much, too strong, that's when they become damaging. So we aim to become more and more neutral. In English, we say you have equanimity, more and more equanimity. And really, as you get more experienced, you don't feel, emotions become less and less important. You get better at sensing energy, and that's not about emotions. It's touching into something very different. Окей. То есть в идеале, пройдя эти уровни работы с эмоциями, нужно стремиться к нейтральности, нейтральной позитивности, нейтральной негативности. Потому что таким образом эти эмоции уже не несут вреда вашему физическому состоянию. С опытом вы уже будете больше чувствовать энергию. А энергия — это уже не про эмоции, это совершенно другое. So I think the point is that there isn't just one way to deal with emotions. Once you learn one thing, then you become more expanded, and we're constantly developing in our relationship with our emotions. Right. То есть с эмоциями нет одного ответа, что делать, потому что мы развиваемся все время. Научившись делать что-то одно, ваше сознание расширяется, и вы знаете, что есть уже над чем есть поработать дальше. И так мы совершенствуемся в течение нашей жизни. Главное стремиться к идеалу. Естественно, не хотеть стать совершенством, а стремиться и все время узнавать что-то новое, учиться, и тогда
вы придете именно к тому состоянию, которое будет идеально для вас и которое будет идеально для вашего тела. Okay. Well, I think that's well here. Well, here's a hard question. What do you think happens to souls of the children that were never born, that were killed in uterus? How can a woman, well, this guilt that a woman has, how does she deal with it, with the sin that she's done? Let me read this in Russian. Как вы думаете, что происходит с душами нерожденных детей, убитых в утробе? Можно ли искупить вину женщине за этот грех? First of all, you know, whatever we do, whatever decision we take, whether it's with our own body or in this case with another life, people make the best decisions that they can make in the situation that they're in. We really need to understand that. I think that's very important. То прежде всего нужно понять, что мы принимаем решения, и принимаем решения, исходя из того, что лучше для нас на этот данный момент. And from the perspective of a soul, like the soul itself experiences joy and love, and the soul lives forever. So actually the soul itself can't really be hurt in that way. Right. То есть душа, она вечна, она живет, и ее невозможно вот таким образом причинить ей вред. And you know, for a woman who's in that position, there is no point in feeling guilt. All guilt does is tie you down. It ties her down. It makes her unhappy. She's going to be less capable with and have less love for herself, less love for everybody around her if she's feeling guilty all the time. And it's not appropriate. If you make a decision, you live with the decision that you make. No one else has the right to judge you. You live with your decision and let go of the guilt. The guilt doesn't give you anything, and it doesn't give anything to that soul. It doesn't give anything to the baby that wasn't born. Doesn't do anything for anybody except it hurt. It just creates more harm, more hurt. То есть вы приняли то решение на тот момент, и никто не вправе вас осуждать. Вы живете с этим решением дальше. Но чувство вины, которое вы сейчас испытываете, его нужно отпустить. Оно ни в коем случае не приносит блага ни вам, ни окружающим. Оно не дарит вам больше любви, и, соответственно, вы не можете подарить больше любви тем, кто вас окружает. Поэтому никакой пользы от этого чувства нет. Отпускайте его и старайтесь идти дальше по этой жизни с радостью. So I really feel that if, for example, somebody makes a decision that they regret later, the only thing that we can really do is forgive ourselves and maybe ask for some kind of divine help to forgive ourselves, because it's very hard to do it on our own, and move on, because whatever you've done, and there is no point in being stuck in the past. Right. Все, что сделано, уже сделано, и уже нет никакого смысла в том, чтобы застревать в прошлом. Нужно идти дальше, и нужно суметь простить себя. Если у вас это не получается, попросите божественной помощи свыше, чтобы она помогла вам простить себя, потому что это действительно бывает непросто. Однако это необходимо сделать для того, чтобы идти дальше уже с чистыми мыслями, чистой головой, без груза в прошлом. Alrighty. So another question about emotions. How do you differentiate between a neutral emotion and a suppressed one? Как отличить нейтральную эмоцию от подавленной? So suppressed emotion, you really can't express yourself emotionally. Everything's stuck inside. Whereas a neutral emotion, you can pass through feelings. They don't bother you. So there's no feeling of being stuck, or there's no feeling of things being stuck inside you. It's more like
just energy passing through you like waves. It's very natural when it's neutral. Right. С подавленными эмоциями такое ощущение, что что-то словно застряло внутри. Вы не можете двигаться дальше. А нейтральная эмоция — это чистая энергия, она просто течет через вас, и нет никакого груза. Yeah. Alrighty. So let me see if I have something else. But so far. Well, another question, and I think you've answered it before, but probably this is someone who just joined. Now, I really want to be just by myself, without a partner. I'm getting tired in relationship. Is it okay to live without a partner, or I need a partner in order to develop, in order to grow? So let me translate this. Сейчас все больше и больше хочется быть одной, без партнера. Быстро устаю в отношениях. Жить без пары — это хорошо? Или для развития нужна пара? I would say, of course, it's okay to be without a partner if you choose to be without a partner. And yes, you can grow with a partner, but you can grow in a different way if you're without a partner. There's no law that says you have to have a partner. It's your choice. And maybe you'll be without one for a while and you'll have some more energy. You'll have another go later. Maybe you'll have a really good one sometime. There are not such strong rules about life. Мы привыкли думать, что есть какие-то правила, которым мы должны соответствовать. Однако нет такого закона, который говорит, что нужно обязательно жить в паре. Это ваше решение, это ваш выбор, и вы спокойно можете жить и развиваться дальше, но просто по-другому, не так, как делают это женщины с партнерами. Поэтому пусть это вас не беспокоит. Вполне вероятно, что в будущем у вас появится и сила, и ресурс, и появится прекрасный партнер. Поэтому не фокусируйтесь на этом. Просто думайте о своем развитии и идите дальше. It's usually families who get worried when you don't have a partner. Because your parents want to have grandchildren or whatever it is. That's usually the problem. Right. Обычно проблема в том, что именно наша семья, родители настаивают на том, чтобы у нас был партнер, чтобы были внуки поскорее. Однако все-таки это ваша жизнь, и вы живете ее так, как вам велит сердце. Yeah. So maybe the last one, I don't know. Let's see. How should I start organizing my huge creative projects, considering that most of my time and attention goes to my children and the routine that I have in my life? So, question. С чего лучше начать организацию своих больших творческих проектов, при том, что большую часть внимания занимают дети и быт? Probably, without knowing very much, you need to start by doing small pieces. It doesn't matter how huge the project is. If you've got children, you have lots of other responsibilities. You can only do a little bit at a time. So just think about what little bit can I do that will take me in the direction that I want to go. And maybe it'll be slower, it'll take longer, but you're still working on it. And you have to work around your children like everybody else. Конечно же, при таких обязанностях вы не сможете сразу ринуться в проект, однако подумайте, с каких маленьких вещей вы можете начать реализацию своего проекта. Да, вы не сделаете это быстро, да, у вас займет какое-то определенное время, но он будет двигаться, и все равно к этому вы придете быстрее, если не будете вообще ничего делать. So there's a question if there's a course coming up about healing. Планируете ли курс по исцелению? Is there a question there? Yes. They're asking, is there a course? Oh, is there a course coming up about healing? We have to think about how we can do that. At some point, it seems to me it would be a good idea. I think you and I have to think a little bit about that also and how we could do it. Okay, sure. Идея хорошая, и она пришла в прошлом эфире, но вот нужно обдумать, как это можно реализовать. То есть пока что это на уровне идеи. Okay. So someone says that the book is amazing. She's reading and working with it. Really recommends. Отзыв о книге. Книга очень-очень полезная. Я читаю, работаю с ней. Очень советую. Okay, let me see.
Okay. So, another question. I'm divorced almost 5 years and I have 2 children. I cannot let go of situation. I live in the past and it's so fearful to go in the future. How do I deal with this? Вопрос. Я в разводе почти 5 лет, и у меня 2 детей. Не могу отпустить ситуацию. Живу в прошлом, страшно в будущем. Как выйти? Relaxation is what comes to me. I keep giving the same answer, but when you start to relax, you automatically start to let go of the past and you start to trust the future more. In the end, we find we have to trust, because if you don't trust, you get so much fear that you can hardly live, and it's just no fun. That's not a way of living. So what I found is that life with trust works better than life without trust. Life facing the future works better than life facing the past. And so somehow we have to go there. It's easier when you're relaxed. The relaxation course would be a good starting point if you can do it. Okay. К сожалению, как Сара говорит, мне вновь и вновь приходится снова говорить о том, что ответ лежит в расслаблении. Ваше состояние можно решить с помощью расслабления. Расслабляясь, вы обретете веру в будущее. Ведь очень тяжело жить без веры. Однако, обращаясь лицом к будущему, жить гораздо легче, чем все время смотреть назад. Поэтому начните с расслабления, и там вам уже придет ответ, что делать дальше. Alrighty. Well, I think we've covered it all for now. Very good. Well, thank you for all of your questions. Thank you for listening. Thank you for caring about important things. And we'll be back next week. Кажется, что мы покрыли, если не ошибаюсь, мы покрыли все вопросы. Приходите, пожалуйста, на следующий эфир, в следующий четверг. Благодарим вас за то, что вы пришли, что вы были с нами. Желаем вам удачи и увидимся на следующей неделе. Thank you, Sarah. Okay, thank you. Goodbye. Bye-bye.